to go inside so si kugenda kuyingira without knowing what was there. nga tebamanyi kikiriyo. That's Joshua told these people, Joshua n'agamba abantu bano, don't go. temugende, Let us take what's there. katulabe katukette tumanye ki ekiriyo. Sometimes we become so spiritual, we use the wisdom. Ebiseera mutuba ba mwoyo ennyo ne tutakozesa mwoyo w'amagezi. We take things for granted. Ebyo ne tubitwala nga bwe You say, twagala. I will pray every change. Yes, pray, but you must have wisdom. N'ogamba nja kusaba bijja kukyuka, saba naye ng'olina mwoyo w'amagezi. Joshua here could have commanded people, you just enter the land. Yoswa yandagidde abantu mugende muli ensi. But let us check what is there Naye ate tulabe ki ekiriyo. and see what people are there in that country. Tukette tulabe bantu nabaki abali mu kitundu ekyo. What has caused some of the born again to be behind? Ekireetedde abalokole abamu okubeera emabega Not using wisdom. lwa butakozesa mwoyo You w'amagezi. are full of the Holy Spirit. Ojjudde omwoyo You omutukuvu. are full of knowledge. Ojjudde okutegeera. But you don't use wisdom. Naye ng'amagezi togakozesezza. You do everything for granted. Nga buli kimu okikolanga. And you end up being defeated by your enemies. Ate abalabe bo ne bakuwangula. But Joshua here said, Naye Yoswa let n'agamba us spy the land tugende tukette ensi. before entering. Nga kitunaba kuyingira. Let us spy the land. Tugende tukette ensi. Was Joshua weak? No. Yoswa yali munafu nedda. But he wanted to see how he could be prepared to enter that land. Naye Enter yagamba that land. okumanya ng'eki yalina okwetegekeramu olutalo. Sometimes we start business without any wisdom. Ebiseera butandika bizinesi naye nga tetumaze kuketta. Because you have seen the other one has a business. Kubanga olabye oli asuubula kiri. And said also there's a business. N'ogamba naye kantandike eyo. But you seek wisdom to be guided by God. Naye kiba kirungi n'onoonya amagezi Mukama okulungamya. Joshua here said, let us check out what is there. Kati Yoswa n'agamba banne tukette tulabe And ekiri. send a spy to check out the Era land. n'asindika abakesi. My brother, my sister, Muganda wange manyi. if you are to develop, Bwe tuba nga tunaakulaakulana use wisdom. tukozese amagezi. Don't do anything because other people are doing it. Tokolanga ekintu kubanga gundi akikola. Get wisdom. Funa amagezi. When wisdom is upon you, Amagezi bw'oba ogalina. you know how to do it. Ojja kumanya And that's about Joshua here. Era kyali. When these folk went there to spy the land, Abantu bagenda oketta ensi and they came back, ne bakomawo. and said, those people are giants. Bagamba nti bali banaggwano banene. This made Joshua to be prepared Kati kino kyaleeta Yoswa okwetegekera ddala. because he knew his enemies. Kubanga yamanya abalabe be. He knew that his enemy was stronger, Yalimanya nti abalabe but b'amaanyi. he was not stronger than his God. Naye ate si b'amaanyi okusinga Katonda. But some of us sometimes we just say, let me take over. Naye abantu abamu bagamba katukole katuwanga. No, seek the wisdom of God. Noonya amagezi okuva eri Katonda. Let God guide you. Katonda akulungamya. Yes, maybe glittering outside, Biyinza okuba nga bulabika bulungi wabwe. but inside not good at all. Naye nga munda si kirungi. Because when we sat on the people of Israel, Tulaba eri they abantu were given this land. baweebwa ettaka lino. And God said, that is your land. Mukama n'abagamba eryo ttaka lino. But it's not just let us take over. Naye kyebagamba tugende kubanga Mukama They atuwadde. had to use wisdom Balina okukozesa omwoyo. how to take over that land. Engeri ki gye banaawambamu. Yes, God has given the world, Mukama atuwadde ensi. but you must use wisdom. Naye tulina okukozesa omwoyo w'amagezi. That's why I actually love God. Ng'abaana ba Katonda. If you stop somewhere in studies, Bw'oba nga olina wakoma mu by'okusoma, put on another level. yongerako eddaala eddala. Don't say we are taking here, we are taking here, we are taking. We don't get not educated. Togamba n'eri ofisi ndiwamba n'eri yange naye ng'ate I'm going to be teweeyongereyo. president of Uganda. We are not educated. Ogambye mu kukkiriza ngenda kuba pulezidenti wa Uganda naye nga I'm going to be MP without education. ngenda kuba memba wa paliamenti naye nga obuyigirize We must seek wisdom from God. tulina okunoonya amagezi okuva eri Katonda. We must add up knowledge. Tulina okwongerako amagezi. That's what Joshua said. Let us send the spies there. Yoswa n'agamba katendeka abakesi. And by God's hand, Era omukolo gwa these Mukama spies were protected baakuumibwa by a abakesi bano, prostitute. malaaya n'abakuuma. And what you see from here, Tetulaba wano. if God's hands upon you, Omukolo gwa Mukama bubanga not only good people will serve you, si bantu abalungi bokka bagenda but even okuweereza. bad people. N'abantu God may use them ajja to bakozesa serve you. okuweereza ggwe. Because this was a prostitute. Kubanga oyo yali akola Right. kimu ekyo.
And entertained this, he welcomed this man. era nayaniriza And he gave them all the information. n'abawa ebikwata ku kibuga ky'abaliko kyonna. And this was not a righteous lady. Ono teyali mutukuvu. And you see this lady here says, tulaba omukyala ono ng'agamba these men are not here. nti abantu bano abasajja bano tebali wano. When they at her ceiling. bwe baali ng'ate bali mu siiringi eri munda mu nyumba ye. Now, kaakati let me ask you, kambabuuze can you condemn that lady? omukyala osobola omusalira omusango He lied. kubanga yalimba That these men are not here. nti abasajja bano tebaliwo wano. When the men at the roof there, naye ng'abasajja bali waggulu mu siiringi y'ennyumba ye. when those who are pursuing them went away, abo abaali babanoonya He told them, "Come down, come down, come down." babaga muke mujje. and this woman used wisdom here era omukyala ono yakozesa to omwoyo serve the men of God. okulokola abantu ba Katonda. That's why you see, as children of God, ensonga lwaki ffenna when God is with you mukama aba and use wisdom, you become an overcomer. owangula buli mbeera yonna. Don't just bump it in something tomala gayingira kintu and say, let me try it, let me try it. kangezeeko kino Seek kangezeeko kiri. the wisdom from God. noonya amagezi buuliriza ku nsonga eyo. Yes, God said you are going to be a rich person. katonda yagamba ogenda gaggawala. Don't think that you will come automatically tebijja kujja buzzaawo unless wisdom is upon you. okujjako nga omwoyo w'amagezi ali ku ggwe. When you have wisdom, bw'oba olina God will direct you how to do it. katonda ajja kulungamya engeri That's why okukikola. I see Joshua here. ensonga tulaba He's Yoswa taking the people of Israel to promised land atwala abaana ba with the Isirayiri confidence ng'alina obuvumu obwa because I've got all the information kubanga ali afunye ebikwata ku about bagenda. it. But some born again naye abalokole will abamu be things for granted. tumala gakola ebintu bwe tutyo. That's why sometimes we are backward ensonga lwaki in tusigala the emabega physical things, not spiritual things, mu bintu bino eby'oku nsi because we take them for granted. kubanga tumala gabitwala bwe He tutyo. said, even God will bless me. Even, my friend, katonda ajja kumpa omukisa atya. there must be a step taken. walina okubanga waliwo eddala ly'otudde. That's why he was taking the step to seek what was inside that land. ensonga lwaki Yoswa atwala eddala alabe ki ekiri mu nsi eyo. Joseph just said, my God is able to do it. yandigambye katonda wange asobola But byonna. Joseph said, let us send the spies and check out. naye nagamba tusindike abakeesi So we must use wisdom. nolwekyo gabana ba mukama. And that's why Joshua here, ensonga lwaki he Yoswa conquered the land yawangula ettaka because of wisdom. olw'amagezi yawangula ensi eno. He knew his enemies were inside yamanya nti abalabe be gye bali. and he knew how to tackle those enemies. era n'amanya engeri y'okubakwata oba kubawangula. 2. ekyokubiri We must be surrounded by men and women of faith. tulina okuba nga twetoloddwa abasajja n'abakazi ab'okukkiriza. Cowards, abatiitiizi they will never conquer. tebagenda kuwangula. But people strong in their faith. naye abantu ab'amaanyi mu kukkiriza Whatever happens, buli kyonna they ekibeerawo know my God is able. bakimanya nti katonda wange asobola. Whatever level you reach, buli ddala ly'otuukako God is able. katonda asobola. Fear not. totya kintu. You are a child of God. oli mwana wa mukama. If you're a child of God, oba oli mwana wa God mukama cannot make you to suffer. katonda tajja God will make the way where there is no way. katonda ajja kuteeka ekkubo we litali. Where others are running away, abamu nga badduka God say you go ahead. katonda ng'agamba gwe genda mu maaso. That's why Joshua here, ensonga lwaki Yoswa when he was leading the people of Israel, yali he had akulembera abaana ba confidence. Isirayiri yalina obuvumu. Then they told him, this one have giants and whatever. ne bamugamba abantu beeri bannaggwano But banene. Joshua says, I will go. naye Yoswa n'aba n'okukkiriza nti yagenda. My brother, muganda wange when you have stronger faith, bw'oba olina okukkiriza nothing can okw'amaanyi scare you. tewali kijja kuwanga. When you read the book of Mark, batusoma mu kitabo kya Mark chapter 2, Marko essula ey'okubiri verse 14, mu ssuula olunywa lw'ekumi let us see what is there. katulabe ekiri eyo mu Marko Because I'll come back to Joshua again. essula ey'okubiri olunywa lw'ekumi Mark 2:14. Marko 2:14 egamba awo bwe yali ng'ayita n'alaba Leevi omwana wa